Lucas, Q liva dos años casado, ha perdido la memoria. Sus recuerdos están atascados hace 4 años, el año en que más amo a Serena. Pero yo no soy Serena. ACIQ pidió el divorcio. Except porque el único deseo de Serena era conseguir un certificado de matrimonio conmigo. Fingir amnesia engañar a Wendy. Cuando Serena se haya ido, dia que he recuperado la memoria y me volver a casar con Wendy. No estoy de recuerdo. ¿Cómo es posible? Tu que nada me quiere más que nadie. Un poco de dulzura y obedecerá sin requista. De un mensaje anónimo, pero se quien los envió. Brian, el mejor amigo de Lucas. Lucas tuvo un accident de coche, sin tener en cuenta que todavía estábamos en una guerra fría. Me solté 2 semáforos en rojo seguidos para ir corriendo al hospital. Yacía en la cama, pálido y incoloro, con una gasa gruesa alrededor de la scene. Solo el leve subo y baja de su pecho indicaba que estaba vivo. El miedo retrospectivo me invadió el corazón. Si tan solo lo hubiera sabido antes. Si lo hubiera sabido, no habría discutido. Lucas, y no estoy enojada. Mientras despierts, podemos olvidarlo todo una vez que despierts. Mi respiración se volvió tan difícil que me dejó ahogada en lágrimas justo cuando la mano junto a mi mejilla se crispó. ¿De verdad es tan efectivo? Pero entonces, una alegría abrumadora se apoderó de mi mente por completo. Volví a mi mirada expectante hacia el hombre en la cama del hospital, todavía guapo a pesar de su enfermedad. De repente, abrió lentamente los ojos. Carino, estás despierto. Dije como siempre. Carino, me matas del susto. Dime, estabas conduciendo distraído otra vez, sin escucharme? No obna respuesta me hizo darme cuenta de que algo no estaba bien. Beige la mirada. ¿Por qué no hablas? ¿Sigues enojada? Frente a esos ojos indifferentes, el resto de mis palabras se atascaron en mi garganta. Me sentí un poco incómoda. Carino, ¿qué pasa? Lucas me apartó, su tono extremadamente frío. ¿Quién es? No te conozco. Deja de llamarme así. ¿Qué pasa? No me reconoce. Considerando cierta posibilidad, mi voz se tensó. Carino, ¿sabes quién es? Tonterías. Recibí la mirada impatient de Lucas. Yat dije que no te conozco. No vuelvas a llamarme así. Retrocedí un poco, sintiéndome perdida. Está bien. Está bien. Pero mi mano, al alcanza el botón de la armada, seguía temblando. Un grupo de médicos y enfermeras entró corriendo, y me dejaron fuera de la sala. Poco después, salió el médico. Se ajustó las gafas y fue directo al grano. Después del examen, lamento informal que su esposo ha perdido la memoria de los últimos 4 años. La causa principal es la acumulación de coágulos de sangre en su cerebro, lo que le ha provocado una laguna de memoria al sistema pero, por favor, no se preocupe demasiado. Podría tardar unos meses o, como mucho, 1 o 2 años. Una vez que los coágulos de sangre se disipen, su memoria debería regresar de forma natural. Tras explicar apresuradamente, el médico se fue sin demora. Amnesia. Se olvidó de mi. Su memoria se detuvo hace 4 años, cuando aún no nos conocíamos. Solté una risa amarga. Está bien, siempre y cuando estés a salvo. Sin embargo, mi cuerpo se desplomó débilmente, cubriéndome los ojos con los brazos mientras las gotas salpicaban el suelo. Después de un buen rato, mis ojos empezaron a sentirse calientes y hinchados. Me los toque y decidí ir al baño a lavarme la cara. Mientras el agua fría me salpicaba la cara, la persona del espejo parpadeó conmigo. Q fío. El teléfono no paraba. ¿Quién es? Saqué mi teléfono con impaciencia, con la intención de silenciarlo. La pantalla se iluminó y apareció un mensaje de texto. Era de esta persona otra vez, y sentí una oleada de irritación. La discusión que tuvimos el otro día fue por esa foto de Lucas y Serena besándose enviada desde este número. En los 2 meses desde que Serena regresó al país, esta persona ha estado enviando mensajes constantemente sobre los dos. Temiendo perderme hasta el más mínimo detalle. Puedo adivinar lo que me están enviando incluso con los ojos cerrados. Es tan molesto. No tengo ganas ni ánimos de leerlo ahora. Mi dedo se cernía sobre el último mensaje, pero no me atrevía a actuar.
La verdad sobre el accidente de coche, fingiendo amnesia. Fingiendo amnesia? ¿Cómo es posible? Eso pensaba, pero en el fondo algo gritaba débilmente. Como posado, abri la bandeja de entrada. El único deseo de Serena Olmoria era casarse conmigo. ¿Qué hay de malo en dar un certificado? Simplemente fingir amnesia por el accidente de coche para engañar a Wendy. Cuando Serena se haya ido, dia que he recuperado la memoria y me volver a casar con Wendy. Desde esa perspectiva, como sigo dispuesto a volver a casarme con ella, está consiguiendo un trato excelente. No estoy de acuerdo. ¿Cómo es posible? Es tan fácil de engañar. Y tu que nada me quiere más que nadie. Puedo convencerla fácilmente para que obedezca. Aseguré de mencionar for años. Es fu el año en que más a Serena. Así la será más fácil aceptarlo. Entendido, Lucas. No te preocupes. La excusa está perfectamente elaborada. Te garantizo que no numbers descubrirán. La grabación provenia inequívocamente de Lucas, quien había jurado no recordar nada. De repente, me dio vueltas la cabeza y todo a mi alrededor se puso patas arriba. Me flaquearon las piernas y tuve que apoyarme en la encimera para no desplomarme. Quizás si falso. Quizás me est mintiendo. Aunaci, mi mano seguía reproduciendo la grabación una y otra vez. Las palabras engañosas de Lucas resonaban en mi mente, grabándose en mi memoria. Las dulces promesas del pardu y el engaño ahora se mezclaban, estrelándose contra mi corazón. Un viento frío parecía filtras por las grietas, helando hasta los huesos y haciéndome temblar por completo. No podía condenar a muerte a Lucas basándome solo en una grabación. Eso no sería justo. Ni para mi tampoco. Apriete el teléfono con fuerza como si fuera un salvavidas. Pero me equivocaba. Quizás la grabación era correcta. Me quid de pie, como un tronco, en la puerta de la habitación del hospital. A través del pequeño cristal, pude ver a Serena y Lucas charlando alegremente. El mismo lugar, la misma persona, Lucas, que había sido frío y impaciente conmigo, ahora le sonreía a Serena con indulgencia y cariño. Que seguidor. Un dolor agudo en la palma de la mano me sacó de mi letargo. Beige la mirada, abri la puerta de un empujón y ambos guardaron silencio al instant, volteándose a mirarme. Serena fu la primera en reacciona, llamando suavemente. Hermana Wendy, la ignore, pero inesperadamente, la expresión de Lucas y se había vuelto fría. ¿Por qué estás así otra vez? Te llamo Serena. Y ni siquiera supiste cómo responder. Dijo con disgusto, sin modals? Una repentina oleada de ira me inundó el corazón y estal. Modals? Al menos soy más educada que alguien que se entromete en otra familia. Serena, con lágrimas en los ojos, como si estuviera asustada, dijo, hermana Wendy, debe haber malinterpretado algo. Si lo ha entendido mal, le pido disculpas. Lucas detuvo a Serena y dijo con preocupación, Serena, ¿por qué te disculpas? Se giró para mirarme con enojo, ¿cómo te atreves a hablar así a Serena? Es tu quien debería disculpas. Al ver la actitud protectora de Luca, me sentí un poco aturdida. No recordaba cuántas veces Lucas se había puesto del lado de Serena. Parecía que empezó a cambiar el día que Serena regresó al país. Debería haber notado algo raro en la fiesta de bienvenida, cuando Lucas estaba distraído, mirando a Serena con frecuencia. Pero con todos sus amigos haciendo payasadas, pase por alto es comportamiento inusual. Más tarde, a la hora de cama, Lucas siempre se sentaba junto a Serena. Le lavaba los platos, le servía la comida y recordaba el pardu del que yo no formaba parte. Cuando intentaba decir algo, Lucas le restaba importancia, diciendo que solo éramos amigos. Bajo la apariencia de amistad, Lucas me dejó plantada por una vela en una cena que había reservado con una semana de antelación, todo para ayudar a Serena a buscar a su perro perdido. Después de las salidas en grupo, conduce hasta media ciudad solo para dejar a Serena, aunque estuviera completamente fuera de su camino. Podía recordar cada detalle de la afición de Serena por el marisco, pero de alguna manera olvidaba que yo era alérgica. Y cuando lo saca colación, simplemente me acusó de dar demasiadas vueltas. Al principio, logra convencerme de que no era para tanto.
Después de todo, todos habían crecido juntos. Pero entonces un mensaje anónimo destapó la verdad. Solían salir, y cada uno había sido el primer amor del otro. No puedo aceptarlo. Esa noche, Lucas y yo tuvimos nuestra mea discusión. Al final, se disculpó, cedió y prometió mantener las distancias con Serena y en el futuro. Lo cry y perdí. ¿Cómo pude creer de verdad que Lucas me había soltado? Al recordar las fotos íntimas de antier, y al ver a Lucas de pie frente a mí, lino de ira mientras protegía a Serena, el espíritu de lucha que levaba dentro se desvaneció de repente. Lucas siempre es así. De repente me sentí un poco cansado. Lucas, ¿de verdad lo has olvidado todo? Un destello de culpa cruzó por los ojos de Lucas, pero enseguida volvió a la normalidad. ¿Y he dicho que no recuerdo nada de estos últimos años? ¿Cuántas veces más tengo que decírtelo? Su culpa no escapó a mis ojos. No sé en qué estado mental estaba, pero señalé a Serena y luego a mí mismo. Lo di una última vez. Soy tu esposa desde 2 años y tengo un certificado de matrimonio. No te nada que ver contigo. ¿Lo entiendes ahora? Di que lo entiendes. Entonces suelta la mano de Serena. Di que te equivocaste. Di que no lo dejes en serios. Así podría. No lo sé. Ni se te ocurra intenta culparme de esto, replicó Lucas con enfado. Serena es mi esposa. La abrazo con más fuerza. Los últimos vestigios de esperanza se desvanecieron por completo. Me di cuenta de que, en realidad, aún albergaba expectativas sobre Lucas. Me echarea. Me ría de mí mismo por no ver la verdad con claridad. Lucas, sorprendido, frunció el ceño. Deja de fingir. Mencionaste que llevábamos 2 años casados, pero no lo recuerdo. Seamos claros, numbers vamos a divorciar. Muy fijamente a Lucas sin decir palabra. Poco a poco, la expresión de Lucas se fue volviendo cada vez más incómoda. Sin embargo, un destello de suficiencia cruzó silenciosamente sus ojos. Se aclaró la garganta y habló con moderación. El divorcio es inevitable. No siento nada por ti y no te recuerdo, pero si aceptas el divorcio, puedo darte una mea parte de los bienes. Abrió y cerró la boca, pero lo único que pude entender con claridad fue divorcio. Bien, deja de ser tan terco con tu negativa al divorcio, dijo Lucas, solo para das cuenta de repente de lo que acababa de y abrir la boca de nuevo, con ganas de decir más. Justo entonces, Serena le estrechó el brazo y dijo con un tono tímido y arisco, Lucas. La expresión de Lucas se iluminó al instante. Cuando llegara el momento, simplemente le hablaría dulcemente a Wendy y ella volvería. Ahora solo está accediendo tan fácilmente porque está siendo terca. Pensando en esto, su ánimo se mejoró aún más. Como quieras, divorcio. Retira la mirada, me di la vuelta y me alejé. Frustrada, six la lluvia caía en una línea continua. Había llegado con demasiada prisa. Me habían descontado todos los puntos y no podía conducir. Ningún conductor dirigir aceptaba el pedido. Pata, me ya volvimos caminando. Justo cuando me decidí, alguien me llamó. Wendy. Me jaya y sixa un hombre alto, guapo y de piernas largas caminando hacia mí. La multitud a su lado se abrió como Moisés dividiendo el mar, creando un camino despejado que me llevaba directamente a mí. Brian me sonrió. Qué coincidencia. Todos estamos aquí para ver a Lucas. Pensar en Lucas hizo que el dolor creciera hilo a hilo. Me sentí desanimada, incapaz de mantenerme. Un poco de calma en la expresión. No es casualidad. Si buscas a alguien, registrate en la habitación 444. Rodea la persona que se dirige a la puerta. Brian me detuvo. ¿Te vas? Se movió a la izquierda cuando yo fui a la izquierda, a la derecha cuando yo fui a la derecha. Me bloqueaba por completo. Estaba molesto. ¿No se nota algo tan obvio? Mi voz sonaba un poco fuerte. Note que las miradas a mi alrededor se giraban sutilmente hacia mí, lo que solo hizo que me doliera más la cabeza. Bueno, lo entiendo. Pero hoy luego cantaros. Djame Levat. Brian seguía con esa sonrisa alegre. Pero ahora no quiero tener nada que ver con nadie ni con nada relacionado con Lucas, y menos con su mejor amigo. No.
Brian ignoro mi negativa y mi arrastro de la muna hacia el aparcamiento subterráneo. Una vez que me subí al coche, me di cuenta de lo incómodo que era. Cuando el coche arrancó y el silencio se apoderó del aire, no tuve más remedio que recurrir a mi habilidad habitual, fingir que dormía. Para mi sorpresa, el coche estaba calentito y acogedor, y acabé dormitando de verdad. Cuando me desperté sobresaltado, el anaquesa se asentaba fuera de la ventana. Brian estaba absorto en sus pensamientos, con la cabeza apoyada. Me frot la frente y la manta se deslizó de mi cuerpo. Lo siento, me acabo de dormir. ¿Por qué no me despertaste? Brian negó con la cabeza. Pareces muy cansado y, de todos modos, no tenía nada urgent que hacer. Estaba desconcertado. Recuerdo que Lucas dijo que Brian era un adicto al trabajo. ¿Por qué estoy pensando en él otra vez? Frunciendo el seno ligeramente, reprimí esa sensación de fastidio. Gracias por lo de hoy. Te invitaré a comer algún día, aunque probablemente no tengamos la oportunidad de volver a vernos en el futuro. De recuerdo. Inesperadamente, accedió. Ah, vale. Entonces me voy primero. Adiós. Después de salir del coche, saluda la persona que estaba dentro. Un segundo, 10 segundos. Brian aún no se había ido y papadí sorprendida. Entonces, como si tomara una decisión importante, Brian salió del coche. Wendy, quizás necesites esto. Brian sostenía una tarjeta de visita entre los dedos. Al ver las palabras, mi mano extendida se quedó congelada en el aire. Me dejó escrutarlo con calma, sus profundos ojos negros se encontraron con los míos, hasta que finalmente cedió. Murmuró en voz baja, de recuerdo, lo admito. Acabo de escuchar un poco sin cura. Solo un poco. Brian me puso en la mano la tarjeta de presentación de un conocido abogado de divorcios, se dio la vuelta y salió corriendo. Sus últimas palabras aún flotaban en el aire. Wendy, no seas tan blanda. ¿Por qué estás aquí también? Hice una pausa en mi conversación con el abogado y me guié para encontrarme con la intensa mirada de Brian. Parpadeo, con aspecto inocente al decir, vine a ver si puedo ayudar en algo más. Encontró al abogado e incluso proporcionó la mayoría de las pruebas, así que no parecía haber nada malo en esa afirmación. Pensando en esto, aparté la mirada y seguí hablando con el abogado. Una hora después, el abogado y se había ido a casa, pero Brian seguía sentado, inmóvil. Fruncí el seno, preguntándome qué demonios quería este hombre. Ayúdenme a encontrar un abogado. Envían pruebas de la infidelidad de Lucas. Incluso sugirió aprovecharse de su hermano antes. ¿Qué clase de hermano es eso? Todavía no he olvidado la sorpresa de descubrir que era Brian quien enviaba esos mensajes. La noche que Brian me llevó a casa, ese número no dejaba de enviarme fotos. El contenido era explícito, besos, momentos íntimos, uno tras otro, como si el remitente se hubiera contenido demasiado tiempo y finalmente se hubiera desahogado. Entre las abrumadoras imágenes, una que destacaba. En esa foto del beso, aparte de las dos figuras que eran difíciles de ver, se veía la esquina de un reloj blanco plateado abajo a la izquierda. Me resultaba sorprendentemente familiar, el mismo reloj que le había ayudado a Lucas a elegir como regalo de cumpleaños para Brian. No sé si es más impactante que Lucas y Serena estuvieran juntos o que fuera Brian quien le enviara el mensaje, pero no importa. Ahora todos son irrelevantes para mí. Me despedí cortésmente de Brian, lista para pero fue demasiado tarde. Brian fingió confusion y dijo, no dijiste que me invitarías a cena algún día. Sostuve su mirada y sentí su determinación. Levanté la mano para frotarme las sienes. Después de todo, le debía un favor. No estaría de más invitarlo a comer antes de despedirnos. ¿Estás libre al mediodía? Brian sonrió. Sí, soy libre. Muy libre, de verdad. Durante la comida, las cosas no fueron tan incómodas como imaginaba. Al contrario, Brian era bastante hablador y nunca dejó que ninguno de mis comentarios me saliera mal. Me sorprendió un poco. En reuniones anteriores, Brian siempre había sido parco en palabras. Era el quien observaba a todos bromea en silencio.
La pregunta a Lucas en secreto como podían lavarse bien y juga juntos, pero dijo que la otra persona no era así antes y no dijo mucho más. La conversación derivó última de la escuela. Y para mi sorpresa, descubrí que ambos habíamos estudiado en la misma universidad. Entonces, ¿quién es tu mentor? El profesor Victor. Vaya, qué coincidencia. Abrí los ojos de par en par. Él también es mi mentor. Menuda coincidencia. Por alguna razón, el tono de Brian me pareció un poco amargo. La emoción me inundó. Pero nunca te había visto con el mentor. Sí, te llevo 3 años. Acababas de llegar cuando me fue. Quería hablar más sobre los tiempos difíciles de aquel entonces, pero Brian cambió de tema. ¿Sigues viviendo en Wangjiang Yuan? Quizás fue por compartíamos el mismo mentor, lo que me hizo un poco más hablador. No, no estoy. Me mudo mañana. Bueno, bien. En ese momento, no entendí bien a qué se refería Brian. Seguía atrapado en la sorpresa de que resultara ser mi superior informal hasta el día siguiente. Ding dong. Me cuidatonito. Observando a Brian, que llevaba una camiseta blanca y pantalones negros con algunos mechones de pelo colgando sobre su frente, cubriendo la agudeza de sus cejas y revelando una cola ligeramente más redonda, dándole un air más juvenil. ¿Qué pasa aquí? Intenta actuar como un joven. La verdad es que tiene un poco de aire de universitario. Me aclaré la garganta en silencio. ¿Qué haces aquí? Brian esposo una sonrisa radiante. Estoy aquí para ayudar con la mudanza. Desde entonces, Brian me ha estado acosando como un fantasma. Brian me envía decenas de mensajes cada día. Las nubes están preciosas hoy. Publicado con una foto. Mira, el perrito desalinado en la cunita. La secretaria programó mi itinerario con mucha precisión hoy. Agotado. Una selfie con estilo cansado. El Richard I que conocí esta mañana es un auténtico bromista. Junto con una foto de la cabeza calva de Richard. Te conta un secretito, su familia vende champú. ACI, Brian me informó meticulosamente de cada detalle de su paradero diario. Me pareció inapropiado y lo saca reluce con cautela. Esa misma noche, Brian apareció en mi puerta. ¿Por qué no puedo enviar estas cosas? Aunque es un tipo alto, de alguna manera me dio la impresión de que la habían dano. Me quedé sin palabras, pero aun así entendió lo que me preocupaba. Brian dijo muy serios, no me consideras amigo de Lucas. Solo soy yo mismo. No te sientas presionado. Nuestra relación es un asunto aparte. Bajo su mirada tensa, asentí. Después de eso, Brian se desenfrenó aún más. Dest comparta actualizaciones diarias hasta invitarme juga, invitarme como y envía comida con la nenera cuando estaba ocupada, en solo 20 días subí un kilo y medio. Sencha que esto no podía seguir ACI. ACI que, en cuanto sonó el teléfono, contesté y dije, hoy no voy a cama. ACIS. Brian ahora me invita a cena por teléfono. No sabía que la voz al otro lado era la de ese hombre molesto. Wendy, ¿quieres invitar a cena? Solo estoy aquí para recordar que el periodo de reflexión del divorcio ha terminado. No olvides hacer los trámites mañana. El tono de Lucas era extraño, y de fondo se oyen las risas de sus buenos amigos. Puse los ojos en blanco. Brian me había acosado tanto últimamente que casi me olvidé de este asunto. Y vio. En esa te ocurre no venir. Me cansa de escuchar y colg directamente. Por fin se acaba. Al día siguiente, el clima estaba despejado y soleado. Un buen día. Lega tiempo, pero Lucas se estaba demorando y no apareció. Justo cuando se me estaba agotando la paciencia, Lucas finalmente llegó con serena detrás de él. El personal me lanzó miradas compasivas, pero mantuve la cara seria. Incluso me dieron ganas de reír. Tantas ganas. ¿Piensas obtener 2 certificados hoy? Lucas protegió a Serena tras él. Eso fue demasiado duro. Serena solo quería venir a ver. Oh. Me encogí de hombros y di un paso adelante para entrar. El personal hoy trabajo excepcionalmente rápido, y en un instant los papeles del divorcio estuvieron en la mano. La luz del sol entraba a rodeles por la puerta, trayendo el aroma de la libertad. Yo también era libre. Estaba deseando salir a esa luz.
Lucas tuvo que estar ciego al momento, le mando. Wendy, intenta no estar demasiado molesta. ¿Por qué debería estar triste? Él es el culpable. Y el 80% de los bienes conyugales me fueron entregados. Lucas forció, diciendo, ¿por qué no te vas de viaje para relajar primero y luego voy a buscarte? No me interesaba su torpeza. De recuerdo. De recuerdo. Lo despedí con un gesto de desdén. No dijo Brian que vendría a recogerme? A lo lejos, el Land Rover negro se detuvo lentamente. Lucas aun quería decir algo, pero lo interrumpí. Que tengas un matrimonio feliz durante 100 años. Entonces beige corriendo. Lucas vio como Wendy se alejaba con decisión, sin dudarlo, sintiendo que algo había superado sus expectativas. Una sensación de inquietud se apoderó de su corazón. Dentro del coche, Brian me entregó un ramo de flores. Felicidades. Lo acepté sin hacer ningún comentario definitivo. Al nota que Brian estaba de muy buen humor, una idea maliciosa cruzó en mi mente de repente. ¿Y que estás aquí? ¿Por qué no saliste a ver a tu amigo? Brian me dirigió una mirada fugaz y persistent. Eso es lo que dijiste. No, no, no. Le agarré la mano mientras giraba el volante frenéticamente. Brian soltó una risa corta y aguda. Le solté la mano y me recosté en el asiento del copiloto, abatido. Durante una pausa en el semáforo, Brian preguntó, ¿estás molesto? No. Brian, sin embargo, continuó solo. Me mantuve alejado porque no quería que hiciera suposiciones infundadas sobre ti. Respondí tercamente, ¿y hizo que ten que ver conmigo? Brian extendió las manos. Cierto. Cierto. Es mi culpa. Entre ustedes dos, no puedo evitar inclinarme hacia tu lado. Pero temía que si se enteraba, cambiara de opinión y se negara a seguir adelante con el divorcio. Levo mucho tiempo esperando este día. La última frase fue dicha con ligereza y rapidez, pero en el coche silencioso, no pude ocultarla. Sentí un poco de calor en la cara. Aunque estos últimos días, las intenciones de Brian habían sido bastante claras, esta era la primera vez que lo decía en voz alta. Me guié para mirar por la ventana. El coche se quedó en silencio de repente. Después de un buen rato, Brian se aclaró la garganta. ¿Tienes planes para el futuro? Me guié. Tenía la espalda recta y el air estaba cargado de expectación. En cuanto a mí, solicitar el título de profesor de nivel 1 en la segunda mitad del año. Eso es? Eso. La voz de Brian estaba llena de decepción. Digement. Sin embargo, aún faltan unos días para que empiecen las clases. Viajar solo parece un poco aburrido. Brian se animó. Soy libre. En los últimos días de las vacaciones de invierno, algunos se lo pasaban tan bien que se olvidaban de todo, mientras que otros estaban atrapados en la agonía. Desde que Wendy se marchó sin dudarlo tras su divorcio, Lucas había vuelto a tener pesadillas después de mucho tiempo. En el sueño, Wendy se marchaba con la misma decisión, ignorando su ruego, por mucho que lo regara. Al despertar, Lucas encendió un cigarrillo. Wendy no lo hizo. Wendy lo ama más que nadie. En aquel entonces, le prometió junto a la cama de su padre que estarían juntos para siempre. Esta es solo una breve separación. Wendy esperaría donde estaba que él la recogiera, igual que cuando la trajo de vuelta de la tumba el año perdido. Lucas estaba seguro de que Wendy no podría vivir sin él, solo que fumaba cada vez más. Ring, Lucas, ¿qué tal si vamos al mundo de Hilo y Nive? La voz suave y dulce de Serena llegó a través de él. Claro, Vale, respondió Lucas distraídamente. Un poco molesto, pensó con indiferencia. Wendy nunca exigiera ningún sitio. Se quedaría en casa, cocinaría y esperaría a que volviera. Serena preguntó con ansiedad, Lucas, ¿qué te pasa? El cigarrillo le quemó la mano. Lucas lo apagó con indiferencia y respondió, no es nada. Voy a colgar. Dejando el teléfono a un lado, Lucas se hundió en las suaves mantas. No tan fragante como en casa. Había perdido más de medio mes. Lucas admitió que quizá la gente es demasiado mimada. Echaba un poco de menos a Wendy. Echaba de menos la comida que cocinaba con sus propias manos, la ropa que le preparaba meticulosamente y como le afeitaba la barba.
Serena no paraba de parlater, lavandolo a esquiar. Lucas no queria movers y dijo con indifferentia, no estabas enfermo. Aun tenía energia para salir y divertirse. El rostro de Serena se tensó, pero volvió a su tono dulce y suplicante habitual. ¿No es porque estoy contigo? Soy tan feliz cuando estoy contigo. Lucas asintió con desgana. Sin embargo, ulva el rostro encantador y asentir de Serena, se hablando y la convenció un poco. Pasó un mis. El angelo en el corazón de Lucas se hacía cada vez más fuerte. Casualmente, legó su cumpleaños y le envió un mensaje Wendy con cautela, solo para descubrir que lo habían bloqueado. Es normal tener un poco de mal genio. Olvidalo. Ira animala en cuanto Serena muera. Con ese pensamiento, Lucas movió el dedo ligeramente, invitando a algunos amigos a tomar algo. Pero, sorprendentemente, Brian dijo que no vendría. Dijo enojado, has estado cancelando y reprogramando nuestras actividades durante los últimos meses. ¿Qué belleza te tan cautivada? Incluso te estás saltando en mi cumpleaños. El otro lado cambió de opinión. Tengo algo que anunciar. ¿De verdad estás cautivada? Eso es raro. Lucas se quedó desconcertado, incapaz de evitar esperar con ansias este día. La sala privada y estaba llena de alegría armoniosa, y Lucas aún tenía un poco de retención para esperar a Brian. Sin embargo, al ver a Brian lega solo, apartó la mirada con decepción. Sabía que sería más difícil que nada esperar a que este tipo se diera cuenta. Aun así, Lucas le hizo un gesto a alguien para que se sentara a su lado. Brian se paró junto a Lucas y se sirvió una copa de vino con indiferencia. Lucas se echó hacia atrás para evitarlo. Hoy, no hay necesidad de apresurarse. Apenas está empezando. Tomémonos nuestro tiempo y bebamos despacio. Brian no le respondió. En cambio, bebió el vino el mismo, lo tiró a un lado con indiferencia y dijo sin rodeos, de ahora en adelante, y no necesitamos mantenernos en contacto. Lucas estaba confundido. Brian, estás borracho con solo una copa. La expresión de Brian era clara y tranquila, su actitud indifferente. No estoy borracho. Me voy, dijo, dejando atrás una sala llena de asombro. No tengo ni idea de estas cosas. Acabando empezar las clases y tengo un montón de detalles que hacer. Para cuando termino, la luna y está sobre las copas de los árboles. Cuando por fin tengo un rato libre y abro el teléfono, veo que Brian me ha enviado un mensaje. Brian, me obligaron a beber. Son las 8 p.m. y si preparo una sopa que me deje sobrio y la envío, aún debería llegar a tiempo. Me pongo manos a la obra, y para cuando llego al espacioso apartamento de Brian, son solo las 9. Tomatelo con calma. Brian no levantó la vista. Está deliciosa. Me quejé. ¿Qué tan bueno puede ser un tazón de sopa para la resaca? Mientras lo prepares tú, está delicioso. Brian bebió hasta la última gota, con aspecto de estar completamente satisfecho. Sentí curiosidad. Incluso a alguien en tu posición de director ejecutivo le obligan a beber. Brian se quejó lastimamente. Sí, son realmente malos. Al ver la inusual actitud infantil de Brian, no pude evitar acariciar la cabeza. Instintivamente se inclinó hacia mi tacto, suave y agradable. Después de charlar otra media hora, el reloj dio las 11. Debería te acompañó a la salida. Se levantó tambaleando para seguirme. Suspira con impotencia y le record, has estado bebiendo. Tomara un taxi. Brian insistió, te acompañó al coche. Debo admitir que estaba bastante oscuro y tenía un poco de miedo. Tener a alguien a mi lado marcó la diferencia. Me acerca Brian en silencio y él me tendió la mano. Estaba cálida. Después de subir al coche, lo salud con la mano. Está bien, puedes volver. Te escribir cuando llegue a casa. Brian se quedó quieto. Adiós. Te espero. Viendo como se alejaba el coche, Brian finalmente se dirigió a casa. Pero en cuanto se dio la vuelta, alguien le dio un puñetazo. Brian, ¿qué haces? Me robaste sin pudor. El rugido furioso de Lucas resonó.